তো আপনি Deloitte কাজ করেন অনেকদিন ধরে। আপনার কি টুলসগুলো আপনার ইউজ করা হয় এজ এ DBA এবং আপনি আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো যদি বলেন আমাদের। আপনি কি সমস্যাগুলো ফেস করেন এবং কিভাবে এগুলো ওভারকাম করেন আপনি? DBA task actually easy. Maybe we learn let's say 20 things, but in the real life scenario, we don't need all of them. You can start easily from 2023 to 2033. There will be 8 to 9% job growth in the database administrator role. কিভাবে সাকসেসফুল হওয়া যায় এই সেক্টরে স্পেশালি? একটা থিং আমি দেখি সে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার জন্য প্রথমত হ্যালো এভরিওয়ান, আই এম ব্যাক উইথ অ্যানাদার এপিসোডস টকস উইথ আতাহার। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকেও আসছি আরেকজন গেস্ট নিয়ে। উনি হচ্ছে মারুফ রায়হান ভাই। উনি কাজ করে ডেলয়েটে অ্যাজ এ ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমরা শুনবো ওনার কাছ থেকে ওনার এক্সপিরিয়েন্স এবং উনি কোথায় কী কাজ করে এবং ওনার আইটি জার্নি সম্বন্ধে এবং মেনি মোর। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সো আপনি যদি আপনার পরিচয় দেন একটু আমাদের অডিয়েন্সকে এবং আপনি আপনার আইটি জার্নি সম্বন্ধে একটু বলেন প্লিজ। থ্যাংক ইউ আতার ভাই, এবং যারা শুনতেছেন আসসালামু আলাইকুম। সো আমার জার্নিটা শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি যখন আমি নিউ ইয়র্কে ছিলাম। নিউ ইয়র্কে থাকা অবস্থায় যখন অন্য জব করতাম পাশাপাশি থিঙ্ক করলাম যে আইটিতে কিছু একটা, এটা তখন শোনা যাচ্ছে কথা, মানুষ বলতেছে হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার, বিশেষ করে কিউএ অ্যান্ড আদার ট্র্যাকস। তখন আমি চেক করলাম, আমি দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। কিউএর জন্য দেখলাম, বাট আমার কাছে মনে হলো কিউ ইজ নট সুইটেবল ফর মি, আই এম নট গুড ইন কোডিং। দেন চিন্তা করলাম ডেটাবেসটারও নাম শোনা যায় সিকিউএল ইজ, এভরিবডি ইজ সেইং সিকিউএল ইজ ইজি। সো সিকিউএল ডিফারেন্ট ট্র্যাক আছে, ইউ ক্যান could be a developer or a database administrator or some other tracks too. So I thought the database administrator would be a good fit for me. So কিছু ভিডিও দেখা শুরু করলাম ইউটিউবে, কিছু কোর্স দেখলাম উদেমি, লিঙ্কডইন আরও পরে। পাশাপাশি আমাদের কিছু বাঙালিদের কিছু স্কুল ছিল জ্যাকসন হাইটসে, ওগুলো কিছু ক্লাস করছিলাম। সো ওগুলো আমাকে ইনিশিয়ালি হেল্প করছে, বাট ওভারঅল ইট ওয়াজ অল অন মি। আই ডিড মাল্টিপল crash courses from India, from here. There's a lots of courses, even those are not expensive. Those courses helps me a lot. ওকে at beginning. খুব সুন্দর করে বলছেন। তো আপনি ডেলিওটে কাজ করেন অনেকদিন ধরে। আপনার কি টুলসগুলো আপনার ইউজ করা হয় এজ এ DBA এবং আপনি আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো যদি বলেন আমাদের অডিয়েন্সদেরকে। So Deloitte is a big company. They have lots of tool, in-house tool, also third-party tool. Right. Most of the time they use they follow Agile as well as ITIL platform, okay. which is for continue integration and service providing. So ITIL, they use the ServiceNow, and for the Agile we don't follow that much, but for our process improvement we follow Agile. So ServiceNow ticketing tool is the most tool we use. We use the monitoring tool Redgate. We use our Olahallen is mostly popular by SQL database side. Most of the people know what is Olahallen. They have their performance monitoring, index optimization, those kind of jobs run by Olahallen scripts. So also we try DDBoost. DDBoost is a third-party tool, database backup and restore tool. But we have decided not to continue with it. Also, we have transparent data encryption, which is a TD. It's called the key management is the key there. Most of the company manage their key by themselves. But the TD, we manage Cyber Trust. It's by Thalas company. They manage the key for us. So that's another tool we use in the Deloitte. Okay. And if I say the day-to-day activities, mostly we have to check any new incident comes up, P1, P2. We have to do the on-call once a month. So when I have on call, I have to work from 9 to 9. That's another thing. But usually we work for 8 hours, 7 hours. Day to day, every day is not the same for a DBA. Let's say sometimes there is nothing at all. We have just to need to monitor, nothing comes up. But sometimes something happens, the day, it's a morning or afternoon, even nighttime. Suddenly something comes up, some failure, some crash, something happened, database is out of sync, offline, application is slow, they're not able to connect. So in that case, we have to prioritize our task. We have to correlate with the other teams, network team, application team, to see what's going on exactly, what is the bottleneck for the issue is from the network side, database side, or any other things. We have to join the what's called
team meetings, and internally we also check our end what's going on. So besides saying there's an issue, we try to mitigate it. There is no impact on the application side. We are as the operational team, application team, network team, database team. They are the operational team. Okay. So they have to be proactive. Also, when this issue happen, they have to respond as a priority base, since this is a production. Okay, awesome. So আপনি as a DBA আপনার অনেকদিন ধরে কাজ করতেছেন DBA তে। সো আপনি কি সমস্যাগুলো ফেস করেন ডেইলি টু মানে অফকোর্স লাইক আপনি যখন কাজ করেন অনেকগুলো প্রবলেমগুলো আপনি ফেস করেন এবং কিভাবে এগুলো ওভারকাম করেন আপনি? So problem always there, because that's the one thing of a DBA responsibility, troubleshooting. And so anything happen, we have to find out what is happening. We have to ask the user or the application team what's going on. Is it application-wide issue, or is it a specific user or on a specific group issue? So once we pinpoint that issue, we send an email or we send a note on the P1, P2 incident that this is this, we are looking at it and we are on top of it. I have to lower the priority for the incident or make it same. And let the user know we're looking at it. We have to provide the RC at the end. Before that, we have to look at the SLA. What's our SLA requirement? Based on that, if data need to be recovered, we have to mention the RTO, RPO, and that's also part of the SLA. And when I will troubleshoot, if we're not able to find the root cause, we'll troubleshoot more further. We'll ask the application owner that we're looking into it. We need that much time to recover. But instantly, we might bring the application or the database online, but we still have to troubleshoot to get the root cause. Once we found the root cause, we have to document the root cause RCA and send it to the application team so then precautionally we can avoid it later. রাইট খুব সুন্দর করে বলছেন। আচ্ছা মারুফ ভাই, যেটা হয় অনেকেই DBA ক্যারিয়ার শুরু করতে চায়, but they don't know how they can start, where they can start. Right. So আপনার কি সাজেশন থাকবে ওদেরকে যারা এই সেক্টরে আসতে চায় DBA তে স্পেশালি, এবং আপনি কি রিসোর্সগুলো সাজেস্ট করেন টু মানে লার্ন ফ্রম দেয়ার? DBA Cast actually easy. Maybe we learn, let's say, 20 things, but in the real life scenario, we don't need all of them. We need a specific, let's say, high availability and disaster recovery we use for any disaster happen. We use always on log shipping, clustering, replication, but we might need only always on, let's say. So because most of the company don't use everything at the same time. It depends on the application to application and their priority, how they want it. So looking at it, you have to learn everything. You have to learn from the scratch how the database work, how the transaction work, what is the ACID properties, what is the database isolation level, those kind of things, how cache, memory, and those things work, data file, log file, transaction, what is data, why you securing the data, what happen if something happen, how we can recover, make those SLA at committed time. So those kind of things need to be considered, and you can start easily from YouTube. YouTube is the great source, still there, still always there. And SQL is I believe SQL is the mostly usable, especially Microsoft product are mostly used in the US and everywhere. Still 70% company use MS SQL, but there is other flavor as well, Oracle, Sybase, SQL. And if you go to the NoSQL, there is a MongoDB, Hadoop, big data there. But SQL, I would say, it's not so hard. At the beginning, it will take a bit time to get the concept or getting all the questions if in your mind, what's going on, what's the data works, so how the real environment works. Right. Because studying and training is not enough for the real life scenario. So real life is totally different, but you have to prepare yourself. So for those, you can go in a school training session. YouTube is always there. LinkedIn, if you get the LinkedIn profile, there's a LinkedIn Learning as well. There's a great sources there. That's one of the things. There is a Udemy there, Coursera. And some of the big company also do some certification, GCP, Google Cloud, AWS, and also Azure always there, mostly used. So those kind of thing. And few things you have to consider these days. AI is there.
automation always needed. Then cloud computing are there. So you have to, these few things need to be learned. And also, if you get into the database administrator role, you have chance to skill up. You have more opportunity. Like, let's say you can go back to data analyst, and you can Azure administrator certification you can take, and you can be expert in the cloud computing thing. You can be architect, you can be manager, you can get the PMP. So there is lots of opportunity if you start from a DBA, and easy to get started, I would say. Right. Thank you so much, Maruf bhai. So Maruf bhai, আপনি খুব সুন্দর করে বলছেন আপনার রোলস এন্ড ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলা, বাট আপনি একটু আমাদের অডিয়েন্সকে বলবেন যে এইটার ফিউচার কি, যারা ডিবিএ তে আসতে চায়। আমি অনেকেই বলতে শুনতেছি যে না, ডিবিএ যেহেতু এআই আসছে এখন, ডিবিএ জবগুলো একটু কমে যাবে। এটা কি সত্যি? আপনার কি মনে হয়? সো এটা একদমই মিথ্যা বলবো না, বাট এটা সত্যও না। জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে এআই টেকনোলজিগুলো, অটোমেশনগুলো, যে নতুন ফিচার যখন আসে সেটা আমাদেরকে যদি ইউটিলাইজ না করতে পারি, ওটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। অ্যান্ড ডিবিএ জবটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটির জব, অপারেশনাল সেন্স, and we have to be up to date. Whatever new coming, we have to adapt with it. So Azure AI is there, cloud is there. That's one thing you need to adopt. Also, one statistic says, like from laboratory statistics, from 2023 to 2033, there will be 8 to 9% job growth in as a database administrator role overall. So there is still chance for. Yeah, there is still chance. অলরাইট, আরেকটা কোয়েশ্চন আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, যেটা হয় রিসেন্টলি আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই ডিবিএ শুরু করছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা কমপ্লিকেটেড। দে চুজ ডিফারেন্ট পাথ, লেটস সে আই মিন দে শুরু করে দেয় কিউএ অথবা অন্য সেক্টরে চলে যায়। আপনার কি মনে হয় যখনই এই সেক্টরে আসবে, এটা কি কন্টিনিউ করে শিখা এবং ধৈর্য সহকারে থাকা, এটা কিভাবে করতে হবে? যদি আপনি একটা শুরু করেন যে কোনো ট্র্যাকে, আইটি যে কোনো ট্র্যাক যখন আপনি শুরু করবেন, there will be more opportunity will be open. There is lots of tracks. So if you don't feel comfortable as a DBA, you can go different track. Not as actually as a QA, but QA is, I saw lots of my friends from QA to as a DBA. But for the DBA, you can go cloud engineer, you can be a data architect, you can be analyst or such thing. Also, you can be a manager or some other high role, SME, one point. But there is an opportunity there. But to get the opportunity, you have to get in first. Once you get in, your company as needed, they will teach you, they will give you the training, whatever they need. So it's based on what they are looking for and the current situation. আপনি খুব সুন্দর করে বলছেন মারুফ ভাই, বাট in your perspective, how to be a successful DBA? লাইক আপনি কিভাবে এটার মূল্যায়ন করবেন? আপনি একজন সাকসেসফুল, অনেক ধরে কাজ করতেছেন যেহেতু এজ এ ডিবিএ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন যে কিভাবে সাকসেসফুল হওয়া যায় এই সেক্টরে স্পেশালি? এটা একটা গুড থিং অ্যাবাউট দ্য ডিবিএ। ডিবিএ যখন আপনি কোনো কিছু অ্যাচিভ করেন, কোনো প্রবলেম সলভ করেন, অপারেশনটাকে আপনি সেম অনলাইন রাখতেছেন, অ্যাপ্লিকেশন ডাউন হয় নাই, এটা একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট। সো যখন আপনি প্রবলেমটা সলভ করতে পারেন এবং একটা প্রোডাকশনটাকে আপ অ্যান্ড রানিং রাখতে পারেন উইদাউট এনি ডাউন টাইম, ব্রেকিং দ্য SLA, you are achieving something and you are getting that opportunity that higher management will recognize it. Yeah. And that's how you can, like, let's say you start as junior DBA, you can be a senior DBA, lead DBA manager. So there is a lot of opportunity there. Also, there is a track, as I always earlier says, track is always there. মারুফ ভাই, আপনি বললেন তো একজন যারা ডিবিএ তে আসতে চায়, এবং আপনি তো অলরেডি বলছেন যে কি কি টুলসগুলো শিখতে হবে অথবা কি কোথা থেকে শিখতে হবে, বাট অনেকেই কোয়েশন করে যে হ্যাঁ মানে ইন্টারভিউ পায় কিন্তু ইন্টারভিউগুলো ক্র্যাক করতে পারে না। রিজন ইজ, হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস? ডু ইউ হ্যাভ এনি সাজেশন ফর দেম? So this another challenge, like getting into the DBA, like learning, that's one challenge. Then getting in the job market is another challenge, and facing the interview is another challenge. And the biggest challenge is continue that role when you get it. So keeping staying in the company. But so interview crack করার জন্য প্রথমত আপনাকে টেকনিক্যাল পার্সপেক্টিভ ওরা চিন্তা করবে, অ্যান্ড ওরা কোশ্চেনগুলো এমনভাবে করবে রিয়েল লাইফ, রাইট। বই পড়ে বা ইউটিউব দেখে যেভাবে ওইভাবে হবে না। ওরা এমনভাবে, বিকজ দে হ্যাভ 20, 30, 50 years experience. Some of the DBA, so some of my company there is 35, 40 years DBA, so they knows everything.
If you say something wrong, they will catch you at the moment. So they're experienced and they will know. So they will ask something. Let's say our environment, something happened like this. How do you resolve it? So they want a real answer, realistic answer, and it's a real life scenario. Exactly. So you always have to get in mind. You have to make sure you have some scenario as a DBA, some critical, day-to-day and mission critical. Those kind of scenario you have to face. You faced, and you have some documents. You get through this because if you solve a problem, same problem will come maybe 10 years later, 5 years later. Right. Every day those problems don't come. So you have to make a note. That's helpful for you, helpful for your company. Exactly. For later troubleshooting. So we always documents any process, any improvement or any RC also. So that's one thing. Also, you ask yourself question. You do the interview when you go behind the mirror. Exactly. Ask your friend, ask me this question, let me answer it. Okay. There's everywhere, if you're a QA DBA, you have some friends. Just connect with them before interview, prepare yourself. And also get their job description. Put it in the ChatGPT. ChatGPT. That's another way. And they will give you a customized answer, question, what they are looking for. Right. Because they are hard skill, soft skill, and technical skill. So based on those skills, you have to prepare yourself because everybody has kind of similar job description, but there is you have to make it unique. Right. For each company, what they're looking for, even one more thing, you have to go back if you're applying for a company, let's say Deloitte, how big is the Deloitte, what they do, what their clients. And based on them, you have to think and do some research what they do. Because if you don't know a company, why they will hire you. If you have to know their company, their product, you don't need to go to the business details, but just technical perspective, what kind of transaction, let's say they have OLTP or OLAP. OLTP is a regular transactional at DBMS, and OLAP is the cube, so which is like SQL analysis service. So mostly is the OLTP, which is transactional database we are working on, relational database, I would say. So what kind of they are doing? Let's say they might be doing only reporting, and those reports are sent to other people, manager, director, to analyze the data or data analyst or something. So how the company runs, even their public stock, you need to know about them, what kind of company they are, non-profit, profit. Before you face the interview, you have to know about the company. Yeah. খুব সুন্দর করে বলছেন। আচ্ছা, তো আপনি তো অনেক ইন্টারভিউ নেন আজকাল। তো আপনি যখন ইন্টারভিউ নেন, আপনি কি বিষয়গুলো খুব বেশি মানে নোটিস করেন এবং ওই অনুযায়ী আপনি একজন ক্যান্ডিডেটকে হায়ার করার চিন্তা করেন এট দ্য বিগিনিং এ? একটা থিং আমি দেখি সে প্যানিক হয় কিনা। Okay. Because SQL DBA আপনি প্যানিক হতে পারবেন, it's a operational production. If you panic, you're gonna lose it. So you should not be panic. So that's one thing when everybody a little bit shy or something like that. But in the technical perspective, you should be confident about what you are doing behind scene or in front of the people. Let's say if it is an operational call, there will be 100, maybe people, sometimes 50 people, 20 people, based on the environment and scenario. So you have to talk, you have to manage the operational application owner or business perspective. Right. So you have to be, that's one thing. Also, technical perspective, everything you can get from these days, Google is there. But Google will not give you the exact solution for your situation. So, but the thing is, in the end of the day, you have to match with your scenario, what's exactly the issue is. And it cannot do the same thing as Google says. Right. So that's one thing. You have to research power should be another. It will be hard. I would say it's a soft skill, but it's really important. You can research online. You can see what's going on in your environment, and based on that, you can come to the resolution. So those are the things I would look at as an interviewer.
Technicals are always there, but these are the few things is important as a DBA since this is operational and responsible. Right. So অনেকেই হয় কি যে জানে না কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে জবের, মানে ইন্টারভিউ নিয়ে আসতে পারে না। Right. তো আপনি আমরা জানি লিঙ্কডইন এর মধ্যে একটা আছে, এর মধ্যে আর ইনডিড আছে। Right. তো আপনি আর কি সাজেস্ট করেন কোথায় ওরা অ্যাপ্লাই করে রাখতে পারে? এবং এটা একটা বিষয় আমি জানি যে যখন রিক্রুটাররা খুঁজে মানে এটা, তো আপনি কিভাবে আপনার লিঙ্কডইন অথবা ইনডিড গুলো কিভাবে আপনি আপডেট করে রাখবেন যাতে রিক্রুটারের চোখে পড়ে জিনিসটা? So জবের ক্ষেত্রে আমি বলবো LinkedIn should be the only option. These days, other Dice, Monster, those are kind of a scam these days. Also, sometimes they collect information, they call you, ask for your social security, driving license, blah blah, this and this, Oh, wow. this and that. So this is not a good practice for us. And since data is always need to be secure, and we should not provide our PPI data. That's one thing. So whoever asks for anything, just avoid them. And LinkedIn should be the only professional source and it's really helpful. Another thing is, I'll come back to the LinkedIn. Before that, you work, let's say 5-6 company. You have connection from previous company, previous manager. Those really helpful. Your colleagues and the managers. That means আপনারা বলতে পারি যে আপনার যেখানেই জব করেন না কেন আপনার ভালো রিলেশনশিপ রাখতে হবে আপনার টিমমেটদের সাথে, and you'll get reference through them. That's one thing. Right. And let's come to the LinkedIn. LinkedIn আপনার 3 রকম জব অ্যাপ্লাই করা যায়। একটা হচ্ছে যখন আপনি ইজি অ্যাপ্লাই এর ভিতরে আবার 2 রকম থাকে মোস্টলি। একটা হচ্ছে আপনার ইজি অ্যাপ্লাই করবেন, জাস্ট আপনার রেজুমে দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। এগুলো অনেক সময় নোটিস হয় না, ওদেরকে পাঠানো হয়, ওরা রিভিউ করে না খুব একটা। আরেকটা হচ্ছে ওখানের মধ্যে কিছু অপশন এখন লিঙ্কডইন প্রতিনিয়ত আপডেট হয় এর মাধ্যমে বা নতুন ফিচার অ্যাড করে। আরেকটা অপশন এরকম থাকে, আপনি কভার লেটার অ্যাড করতে পারবেন। আপনি যে এইচআর টিম যে জবটা পোস্ট করছে তাকে দেখতেছেন, তাকে আলাদা একটা মেসেজ পাঠাতে পারেন, তাকে একটা ইমেল পাঠাতে পারেন যে আই অলরেডি অ্যাপ্লাইড ফর দিস and it's really good fit for me with the job description. It will be a pleasure if I can get to talk to you later. At some point, if you feel free, my resume is fit to your job description. And another is apply, but when you apply, you have to apply through that company portal. So that's the best option because hiring manager, hiring team always see your application through their portal, not the LinkedIn, sorry. ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট অপশন। আপনি ওখানে আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলা আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইল আপলোড করে দিবেন, আপনার জব ডেসক্রিপশন দিবেন, একটা কভার লেটারও দিয়ে দিবেন, এবং পরবর্তীতে ওই যে জবটা পোস্ট করছে বা হায়ারিং ম্যানেজার তাদেরকে একটা আলাদা সেপারেট একটা ইমেল করে দেন। There is a 100% চান্স আপনি কল করবে, ওরা কল করবে। আচ্ছা, মারুফ ভাই, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে হোয়াট আর দ্য best tools like monitoring tools you suggest to learn to work as a DBA? We have to use lots of tools for monitoring, for performance tuning, and for backup restore troubleshooting kind of. But for the monitoring, third-party tool are Microsoft has their own tool inside the SQL server, like activity monitor, their logs, cluster logs. Those are also helpful. We always do use them. But third-party tool more unique. They are let's say a common tool I use. First of another tool is ServiceNow. As I said, all the DBA should know about the ServiceNow, how the ServiceNow works. Okay. That's one tool. But that's not the monitoring tool. That's for the ticketing tool. That's one thing. And for the monitoring tool, Redgate, I use currently in my Deloitte, Redgate, SolarWind, Idera. Those are common, but you don't need to be learned as deep. When you get to the company and whatever company you're using, you can learn a lot from them. They do training time to time. But Redgate, SolarWind, those are the common tool most people should know about it. Okay, so our question হচ্ছে what are the common mistake like junior DBA যারা কাজ করে এরা মানে মিস্টেকগুলো করে, এটা আপনি কিভাবে বলবেন যে এই মিস্টেকগুলো ওরা কিভাবে অ্যাভয়েড করতে পারে? The reality is like that. Every DBA do mistakes, even senior, junior. But junior, I saw most of the junior DBA come fresh up from the university. And one day, one of the junior DBA tried to log up from the server, and he was about to restart the server. So there was a different version, different interface. So he was a bit confused. That's one thing. But people do mistake. As long as this not impact the production operational, so that's okay. How they can avoid this mistake? Like,
At least they can minimize this. How do you suggest? Minimizing, you cannot do that. So mistake is always there. Happen, yeah. Anybody can do mistake, but DBA, one good thing is whenever we do mistake, we solve it ourselves. Even doesn't impact the operational or any server. But still, there's some precaution there. DBA always need to be proactive. There's their one soft skill, but it's really important. Soft skill, proactive. We have to be proactive before anything happen. We have to make sure that's not happen. Right. Let's say just an example, backup failure. Right. Backup is the hard key, I would say, for it as a DBA. If anything happen, we can restore back from the backup. So good backup need to be always there. Right. So before it's happened, we have to make sure backups are up and running. Let's say that's also a mistake. So we have to make sure there is no missing backup from previous months, these days, or weekly. So those kind of mistakes can be minimized because those are SQL DBA's main responsibility. অলরাইট মারুফ ভাই, আমরা অনুষ্ঠানের অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে, বাট আমার লাস্ট কোয়েশ্চনটা হচ্ছে আপনার কাছে, যারা নিউলি এই ফিল্ডে আসতে চায়, আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করেন ওরা কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করবে এবং ডিবিএতে ক্যারিয়ার শুরু করতে পারে। সো যদি কলেজ থেকে বের হয়ে যান সাথে সাথে আপনি থিঙ্ক করেন আপনি কোন ট্র্যাকে যাবেন অ্যাজ এ ডিবিএ অর, বাট আপনি যদি একটা ট্র্যাকে যান দ্যাট ডাজন্ট মিন আপনি ওখানে স্টাক হয়ে গেছেন। ইউ হ্যাভ অল অপরচুনিটি। You can start from somewhere, start as a DBA, learn some training, do some hands-on training for any other company. These days it's really available. YouTube are there. Any kind of cash course or boot camp you can do. That's one thing. And try to build your own environment. Get a laptop, make some clustering environment. Right. Create some hands-on, always-on configuration. Whatever DBA can do, just make an environment in your computer. So you need a little bit powerful computer to install secure enterprise or standard anything, and you have to do everything. Whatever you learn, do it in your laptop and take it as a day-to-day activities. Right. You do in the morning, take a backup, take the restore, break yourself, and troubleshoot and build it yourself. Also, and do the interviews yourself and your LinkedIn profile, make some connection, update the LinkedIn whenever it's needed. Do some modification time to time, and resume. Also, shuffle your resume. Don't use the same resume again and again. Try to tweak it a little bit. Put some new keyword, AI, put some Azure or cloud computing. Do something. If you have time, anytime, do some course. Even I'm doing one course on AI analyst. It's a kind of DBA related. So we have the Copilot in the Microsoft Azure and Microsoft Product since SQL Server. Right. So I'm doing some AI training in there. There is no stop or learning. You have to be adapt. You have to learn. Continue learning. You have to keep learning. Yeah. Right. So মারুফ ভাই, আমরা একদম লাস্ট আপনাদের দুই একটা কথা শুনবো এবং আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনি সময় করে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসছেন এবং আপনি লাস্ট কি বলবেন আমাদের অডিয়েন্সের। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আমাদেরকে শোনার জন্য। লাস্ট এটাই, আপনি আইটিতে যদি আসতে চান আপনি আগে চুজ করেন আপনি কী করতে চান। ওয়ান থিং অ্যাকচুয়ালি ইটস হার্শ বাট ট্রু, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট ইউ ক্যানট কন্টিনিউ। দ্য গুড স্যালারি ইজ এভরিওয়্যার, but the thing is whichever track you choose in the IT, you need to love it for at least 10-12 years. Once you get the passionate about those role, you'll continue for 30-40 years, no problem. So first come in, learn and involve, do training, get a project, then you have to, option to move here and there, whatever you like. So opportunities are there, but to grab the opportunity, you have to get in the market. Thank you. Thank you so much, Maruf bhai. Thank you everyone who was watching with us, and we will come back with next video with new guest next time. Till then, goodbye.